any group of strings according to a particular pattern is called a regular expressions. What it means by regular expressions? It means that a group of strings, a group of strings accordingly to a particular pattern is called as regular expression. Regular expression. So we can write a regular expression to represent all valid mail IDs. By using that regular expression, we can validate whether the given mail ID is valid or not. We can write a regular expression to represent a valid Java identifiers. So not only mail IDs, sir, you can try to write the regular expressions for the phone numbers, and you can try to specify customized phone numbers. Yes, you can try to work with that. The main application areas of the regular expressions are we can implement validation mechanism, especially where we can try to use these expressions, validations. And we can develop pattern matching application validations. One is pattern matching applications. Third one, we can develop translators like compilers, interpreters, and in the moment we can try to use it. And digital circuits, we can try to use it. We can develop a communicate protocols like TCP by IP, and all these different ways you can try to work it. But my application development law, according to our knowledge, we can use performing a validation step. Okay, that's fine, Shiva. So one thing here, uh, only thing is here I'm focusing not character classes. Right. So what are the character classes? Now, here I can try to say small a to z, small a to z. So any lowercase alphabet symbol, meaning is any lowercase alphabet symbol, any lowercase alphabet symbol. Now, capital A, capital Z, right? Any uppercase like this. Now, small a to z, capital A to Z, then any alpha like this, any alphabet, small letters and capital letters like this. So one thing, even digital, 0 to 9 like this. Any digital from 0 to 9, we can try to use 0 to 9 character classes. Sir, one thing, sir, only I want to specify A, B, C, sir. Yes, I can write. Either, what it means of this if I write like this, either A or B or C. You can try to use any one of this, meaning is. Then caret A, 1 minute, where is caret? Yeah, caret symbol, A, B, C. What it means of this caret A, B, C? Except A or B or C, any pattern, yes, it works. Are you clear, sir? These are the character classes, the basic fundamentals, guys. Wait, I'll come up to mail ID and phone numbers. Correctly follow करने तब मिమ్మల్ని అడుగుతా మీరే చెప్పాలి 0 to 9 small a to z capital A to Z like this. Any alpha if you write like this, it accepts any alpha numeric character. Okay, good. This is the way. Sir, one thing, when you are trying to using this is the way character related classes we can try to use. Character related classes, yes, we can try to use it. Now, predefined character. What is that next one? Predefined character classes. What is that? Predefined character classes. Classes. What is the predefined classes? Special character. Sorry. Space. What is space? How can you try to specify the space? Small s. Then 0 to 9. What is 0 to 9? Slash D. Then
I can say 0 to 9 or A to Z and capital A to Z like this. So what I can try to say in this case, it's a predefined character class. It means that instead of using space, you can use slash, meaning, instead of space character, you can use slash s like this. 0 to 9, we can try to use slash d, meaning is instead of using 0 to 9 A to Z and capital A to Z, you can try to use slash w. Guys, any character, if you are talking about any character, you can use dot. If you try, you can use a dot. Clear now? Yes or no? This is the way predefined character classes. Now, so one more thing is, so guys, are you know the quantifiers? What it mean by quantifiers, please? No, sir. Right. Quantifiers, it means that we can use quantifiers to specify number of characters to match. We can use quantifiers to specify number of characters to match. Now, small a. If you write like this, exactly only one a meaning is right or not? Now, sir, one thing, a plus I'm writing a plus. Then if you write like this, at least a plus symbol, once you use it, at least one a. At least one a should be specified, meaning is a star. These are called quantifiers, madam. A star, any number of a's, any number of a's. Star symbol, if you are using it, means that what you know, any number of a's, we can a specific character, you can try to use, meaning is. Next question mark, madam. What is a question mark symbol? At almost one a, almost at most one a. Then at least one a is required. At least one a. Sir, if you have the more than this, it's fine. Otherwise, at least one a. This is the way you can try to specify. Is it clear, guys? Please. Next. So this is the way we can try to specify the quantifiers. We can try to use a quantifiers. Okay. Now, sir, one thing. What is the use of split method, guys? Using split method, yes, we can try to split the data. We can try to split the data. Let me show you guys once. Parent class contains a split method to split the given string according to irregular expressions. According to a regular expression. Fine. Sir, okay, this is fine. Next, I have one question. Write a regular expression to represent set of all valid identifiers in your language. Then how to do that, guys? Please. Okay, let me write it in Java base, guys. You're working with the Spring. Let's work with the Spring only. Right. Now you got some idea, right? Based on this right idea, let's try to tell me now. Write a regular expression step by step at the end. Question no. Answer me the gani. Write a regular expression to represent set of all valid identifiers in your in our language. Rules. The length of each identifier at least 2. So what I'm writing is the rules I'm providing. The length of each identifier is at least 2. Next, the allowed characters are small a to z, capital A to z. Next, 0 to 9. Next, dot. Next, underscore. Like this is special characters are what I'm using. The first character should not digit. My next condition is, this is a condition, guys. The first character should not digit. Like this, we're having some plans, sir. So write a regular, this is a question I'm asking you. The write a regular expression
to represent set of all valid identifiers, and in your language, right? So now can you write it, guys? Now the length of each identifier is at least 2, right? Then we can think and write the pattern. Then what we can write, so based on this, can you tell me now? Just now you learned, right? Chappanamma else the pattern. What we can write the pattern then? Can I use like this? See, small a to z. Yeah. Next, capital A to Z, and dot, right? And underscore or hyphen, whatever maybe. Then according to your condition. Then next, small a to z, capital A to z, 0 to 9. Sorry, yeah, 0 to 9. Yes, dot. So now I'm using star symbol. Star symbol, what it means a star symbol, guys, please? What is star symbol? Any number of A's. Any number of A's. What is meaning of any number of A's, guys? It means that maybe can repeat small a and capital A, whatever maybe, guys. But the length of each identifier is at least 2 allowed characters, or A to Z, A to small a to Z, 0 to 9. At least any one of these two characters, these characters should be allowed, sir. That's what I written. A to Z underscore dollar. I mentioned here at least 2 characters. Next, the star. The first character should not digit. Guys, the first character should not digit. That's what I'm not mentioned here. Digit. We mentioned here digit now. Look at now. 09 mention చేసామా చేయలేదు ఎందుకు my condition is the first character should not digit, right? అందుకే 09 we are not mentioned. Maybe you can have a capital A, maybe you can use a dot, maybe underscore, maybe small letter. You can try to specify meaning is. So here, yes, you can try to use any one of this, and star. At least at least any number of characters you can try to repeat, guys, so that we are using star symbol. Are you clear, sir? Guys, is it clear, please? Yes, sir. This is the way. Yes. Sir, can you make a simple, guys, this one? Yes. Can I use plus symbol? సో Can I ఇక్కడ use? ఫస్ట్ బ్రాకెట్స్ లో టూ లెటర్స్ వస్తాయి. ఏ టు Yes. జెడ్ ఏజెడ్ ఒక లెటరు, ఏదైనా రావచ్చు, ఇంకొకటి ఏదైనా రావచ్చు. ఇంకో అండర్ స్కోర్ ఉండేది ఇంకొక లెటరు. లేదు లేదు అట్లా కాదు. ఇక్కడ ఏ స్మాల్ ఏ గాని తీసుకోవచ్చు, స్మాల్ ఏ టు జెడ్ లో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, క్యాపిటల్ ఏ టు జెడ్ లో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, డాట్ Yeah. తీసుకోవచ్చు, అండర్ తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం ఏదైనా కావచ్చు. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్. డాట్ అండర్ స్కోర్ అంటే ఈ రెండిట్లో ఏదైనా తీసుకోవచ్చని. యువర్ విష్. ఓకే. Right. So this is the way. Yes, you can try to write it. So can I try to use plus symbol? If I use a plus symbol, what is the meaning of this? Instead of using star, if I use a plus symbol, at least once here. It means that at least once, maybe more than once also, but 0 is not acceptable. Got it? Star, it means that any number of times you can try to use it. Maybe you can't use it also. But plus, it means that mandatory to use once at least and use n number of times. This is the way. Yes, we can try to specify, sir. Nothing is there, sir. Are you clear, sir? Guys, are you clear? Yes, sir. Good. This is the way. Next, ఒకవేళ మన జావా రాయాల్సి వస్తే ఎలా వస్తారంటమ్మా, అంటే కోడ్ జావా క్లాస్లో కోడ్లో రాయాల్సి వస్తే ప్యాటర్న్ పెడతాం కదా. ప్యాటర్న్ p equal pattern dot compile. Right. Here you try to specify what is the pattern you specify, right? Our pattern ఇక్కడ ఉంటుంది. Right. Then next, the matcher p dot pattern is trying to matching or not. Matcher. Then you try to specify the arguments of 0. We get some data, right? The data is matching or not. Then we are taking dynamically from the command line arguments. So argument 0. Otherwise, you can try to place a string. Then you can try to check that after that if m dot find, and if it's there, then we can try to go valid identifier. Otherwise, invalid identifier, like this, you can try to write it generally. If you write normal Java,
But if you're working with the patterns, right, at the rate of pattern annotation, maybe you can try to use it. And maybe wherever you require these regular conditions, you can try to use and you can try to manage according to your conditions. What way you are trying to specify. Fine, Shiva. Next, write a program to represent all valid mobile numbers. This is a very important, right? Yes or no? Let me work with mobile number. Okay. Now, write a program to represent all valid mobile numbers. Right. So rule mobile number contains 10 digits. The first character digit should be 7 to 9, like this. Then now Chapama, guys, everyone can tell the first digit should be 7 to 9. Now Chapandi, everyone. 7 to 9. Very good. Second 7 to 9 mobile number anamata. Next time undali 0 to 9. mobile number contains 10 digits అమ్మా. ఇంకా 0 to 9 రాసుకోవచ్చు కదా. Yes. ఎన్నిసార్లు రాసుకోవచ్చు అట్లా? 9 times. అయిపోయింది. రాసేయచ్చు. ఇది రాస్తే పెద్దగా లేదా? రియల్ ఇస్ గుడ్ థింగ్. కెన్ ఐ మేక్ ఇట్ సింపుల్? యా. రైట్. మరి ప్రీ డిఫైన్ క్యారెక్టర్ క్లాస్ ఉన్నాయి కదా. 7 to 9 ఫస్ట్ నో డౌట్ ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది. either 7 or 9 digits should be start. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? 0 to 9 కూడా 0 to కంపల్సరీ 9 asterisk symbol. అలా పెట్టుకోవచ్చు. లేదనుకో ఇలా కన్నా /d పెట్టేసి 9 పెట్టేస్తా. /d అంటే సార్? ఇందాక మనం అన్నగా చూపిస్తాను. ఎస్ సార్. ఏంటి ఇక /d అంటే చూడు. ఎస్ సార్. ఓకే. ఓకే ఓకే. ఇవి 0 స్పెషల్ to యాక్టర్స్ 9 పక్కన 9 అని పెట్టకూడదా సార్? అలా పెట్టకూడదా? అలా పెట్టుకోకూడదు. అందుకే ఇది బ్రాకెట్ లో పెడితే 9 టైమ్స్ రిపీట్ చేయమని అర్థం. అదే 9 టైమ్స్ ఆ /d బదులు 0 to 9 అని పెట్టి బ్రాకెట్స్ లో 9 పెట్టుకోవచ్చా? అంటే పెట్టుకోవచ్చు కానీ స్పెషల్ యాక్ట్ పెడదామని. ఓకే. మనకి స్పెషల్ యాక్ట్ నేర్చుకున్నాం కదా. స్పెషల్ యాక్ట్ పెడతాం వల్ల ఏంటంటే నీ అప్లికేషన్ సింపుల్ అయిపోతుంటది. అందుకే మీరు రాసే ప్యాటర్న్స్ కూడా గమనించండి. ఎక్కువ స్పెషల్ యాక్టర్స్ ఉంటాయి. రైట్. అక్కడ /d ముందు 0 to 9 అని పెట్టాలి కదా సార్? ఎందుకు అవసరం లేదు. /d అంటేనే 0 to 9 మీనింగ్ ఇస్. ఓకే. /d is equal to ఇది 0 to 9 అంటే /d బదులు ఇది 0 to 9 మీనింగ్ ఇస్. రైట్. ఇలా ఎంత రాసేవన్నా /w పెట్టేయచ్చు. ఇది ఇంకా ఈజీగా ఉంది కదమ్మా. yes sir. రైట్. ఇలా అందుకే మీరు రాసే అప్లికేషన్ చూడండి. ఎక్కువ ఎక్కడన్నా కోడ్ చూస్తే /d /w ఇలా ఉంటాయి. అర్థం ఏంటి? ద predefined instead of writing more lines like this, the people make it simple. Is it clear now? Perfect. Write a program regular expression to represent all valid mail IDs, madam. Have you write it? ఎస్ సార్. సార్ ఇవి మాకు పంపించరా సార్ ఫైల్ మళ్ళీ? యా, నేను పంపిస్తాను. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు రిప్రజెంట్ all valid mail IDs. Right. Then నేను క్రైటీరియా ఏపీఐ కూడా చెప్తానండి. నాకు క్రైటీరియా ఏపీఐ హైబర్నెట్ లో నాకు ఐడియా ఉంది. సో నేను హైబర్నెట్ లో మీకు చేసి చూపిస్తాను. ఎస్ సార్. యా, రేపు సెక్యూరిటీ స్టార్ట్ చేద్దాం. రేపు వెళ్ళి సెక్యూరిటీ చెప్పుకుందాం. సాటర్డే రోజు నాకు క్రైటీరియా చెప్తాను మీకు. అది అంటే హైబర్నెట్ క్రైటీరియా చెప్తా. అండ్ ఆపరేటర్, ఇఫ్ కండిషన్ అన్ని చూస్తే నాకు గుర్తొస్తున్నాయి. సో ఐ ట్రై టు యూజ్ ఇన్ క్రైటీరియా హైబర్నెట్ లో. సో దట్ మీకు కొద్దిగానే ఉపయోగపడుతుంది. సరేనా? రైట్. గుడ్. నౌ రూల్ ద సెట్ ఆఫ్ and write a program regular wishes to represent all mail IDs. The set of allowed characters in mail IDs are 0 to 9, 8 to my rules చెప్తానమ్మా నేను నాకు ఎలా కావాలనేది.
ఆ విధంగా నాకు కావాలి. The set of allowed characters in mail ID is 0 to 9. Next, small a to z, capital A to z, like this. Should start with alphabet symbol. Like this. Should contain at least one symbol. ఇది నా రూల్స్ అమ్మా. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎలా రాయాలి నేను ఎక్స్ప్రెషన్? మెయిల్ ఐడి కదా, A to Z, A to Z. small a to Z, క్యాపిటల్ కూడా capital A to Z. క్యాపిటల్ ఉండొచ్చు కానీ రైట్. నెక్స్ట్ right, dot underscore, then you can use star. Yes, Yes. at the rate symbol compulsory ఉండాలిగా, at the rate of. Next, small a to z, capital A to z, 0 to 9. ఇవన్నీ వ్యాలిడ్ రూల్స్ అండి. Got it? ప్లస్ సింబల్ పైన ప్లస్ సింబల్ వస్తుందమ్మా. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏముంటుందమ్మా? డాట్ సింబల్ గుర్తుందా? Dot. రైట్. దెన్ డాట్ సింబల్ ఇలా పెట్టండి. అప్పుడు డాట్ సింబల్. నౌ A to Z, capital A to Z. Right. Then you can try to use star. Then you can try to use like this. So I think it's clear. So here meaning is how it comes here. You can try to specify anything as rate of gmail.com. ఇది అర్థమైంది తెలుసా? ఇక్కడ anything you can try to write it here now in this part. ఈ at the rate of symbol తర్వాత నుంచి ఇది మీనింగ్ ఏం తెలుసా? జీమెయిల్. ఓకే, తర్వాత మధ్య డాట్ ఉంది కదమ్మా, ఆ డాట్ ఇలా వస్తుంది. రైట్, డాట్ కామ్ ఇలా రాసుకోవచ్చు. అక్కడ మీరు ఇది పెట్టలేదు కదా సార్, ఆస్ట్రిక్ A to Z ఏదో ఒకటి కప్పితే అన్ని లెటర్స్ రావచ్చా సార్ ఇక్కడ? నీ ఆఫ్టర్ ఇష్టం ఎట్ ది కదమ్మా, రేట్. మెయిల్ ఐడి అనేది మన ఇష్టం కదమ్మా. gmail.com ఆహా. కదా. ఇక్కడ A to Z, క్యాపిటల్ A to Z 0 to 9 పెట్టారు కదా, ఇక్కడ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అయినా ఇవ్వచ్చా ఆస్ట్రిక్ ఇవ్వకపోతే? ప్లస్ పెట్టే కదా, ప్లస్ పెట్టే కదా, యాస్టిక్ కదా, ప్లస్ పెట్టే కదా నేను. ఓకే, ప్లస్ సింబల్ అంటే అట్లీస్ట్ ఉండాలి కదా. At ఓకే, least once. లేదా ఎర్ర వస్తుంది కదా మనకి రూల్ ప్రకారం. ఓకే, నా కండిషన్ ఇదే, ఈ విధంగా రాస్తున్నాను నేను. ఓకే సార్. దెన్ ఇక్కడ gmail.com ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కండిషన్ జీమెయిల్ కాకుండా నాకు యాహూ రాయాలి. రాసుకో. ఇప్పుడు నేను రాసిన కండిషన్ అన్నిటికీ పని చేస్తాయి. జీమెయిల్కి, యాహూకి, అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి, హాట్మెయిల్ అండ్ .com. Any mail ID can try to specify because alphanumeric characters, right? So the set of allowed characters in mail IDs are 0 to 9, small a to z, capital A to z. Should start with alphabet symbol. That's what I given, like small a, capital A. Right, got it? But I'm not saying that capital or small because anything should be accept. Getting my point? Should contain at least one symbol. Symbol. So when you are writing, should start with alphabet symbol. So here first any small or capital will start. After that, at least one symbol another. Maybe can use dot. One symbol, it means that can I try to use one symbol, right? Here a dot or underscore, you can try to use it. So this is the way you can try to go for to write, guys. Now, until this is the way you can try to write it. I think at least you got ideas, madam. Please, guys.